top 10 agents qui ont des super-pouvoirs de dingue, les Avengers dans la vraie vie. Spider-Man, Iron Man, Superman, Green Lantern, vous pensez que tout ce n'est que fantaises? Que nenni, les gens avec des super-pouvoirs, ça existe aussi dans la vraie vie. Bon, par contre, comme chez Marvel, certains ont plus de chance que d'autres. 1. Michel Lotito, celui qui mange des avions. Trisment disparu en 2007 de mort naturelle, même si nous on a de meme du mal y croire, le français Michel Lotito, aka Monsieur Mange Tout, a développé avec les années le pouvoir de tout manger. Et quand on dit tout manger, on ne parle pas du plat mal cuit de votre ville dans lucette, non, on parle plutôt d'avions, de tels, de vélos. In tout, Michel Lotito aurait tavalo cours de Seville one avion, 18 bicyclettes, 15 caddies de supermarket, 7 téléviseurs, 6 chandeliers, 2 lits, un paire de skis, un ordinateur ainsi que 400 meters de chain. Two. Dingue, celui qui n'avait jamais dormi. Vietnamien a le super-pouvoir de ne pas dormir. Jamais fatigue, alors qu'il passe tout de même ses journées à porter des sacs de riz de 50 kg, Dingue reste évoluer nuit depuis les années 70. Apercevoir constate que les somnifères ne lui font strictement aucun effet, il s'est habitué à ce drôle condition et renonce au sommeil. Typiquement le genre de canard qui vous empêche de faire votre grasse mat tranquille le dimanche matin. Three. Wim Hof, celui qui se baigne sous la banque. Cas totalement inexpliqué par la science, le Hollandais Wim Hof, Iceman pour les bits. Pas de frontières sandales at 10 speed au les -20 degrees Celsius. Du coup, il passe la plus claire de son temps dans des cubes remplis de glace, sous la banque polaire en haut du Montana blanc, uppers la voie escalade en short. Pour information, son explication est lui est que nous avons tous en nous un fonctionnement qu'il suffit d'activer pour faire comme lui. Bon, avant de plonger sous la banque, on vous conseille de vous entraîner en passant un petit après dans votre congelot. Four. Moisay en gang, celui qui pouvait toucher les prises avec la langue. C'est un trafiquant les fils de Satalie questionos s'estren du compte qu'il pouvait se prendre du sans que cela ne lui fasse ni chaud ni froid. Apercevoir retire l'expérience et constate que l'électricité ne lui fait vraiment rien du tout, il est devenu une sorte de phénomène de foyer dans son pays. Ces chocs électriques lui procurent paraît-il une énergie absolument incroyable. Spavement state ensuite devenu accro à l'électricité. Les médecins ont tout de même mis en garde, il sait pas bien, qu'un jour, il redevient sensible à l'électricité, et la sur pas faire mal. Five. Non-Yui, celui qui voit dans le noir. Le petit garçon qui vit dans la ville de l'Enchine sur de leucodermie visuelle, une maladie qui dépigmente son iris, mais surtout qui lui donne la particularité de pouvoir voir dans le noir. C'est un constant que son fils, contrairement à la plupart de la population chinoise, avec les yeux blancs, qu'elle perd en nuit et décide d'éliminer l'hôpital. Reflétant la moindre petite lumière, les yeux d'un nuit lui sont dans le noir comme substachats. De quoi vous faire une petite frayeur auditoire d'un couleur.
6. D'incarnases, celui qui curtati hears de suite. Célèbre marathonien, l'américain d'Incarnases parcourt 563 km sans s'arrêter, soit 80 heures et sur common pour sans broncher. Il a plusieurs autres performances inutiles et son actif, comme le fait de voir courir 207, 2 km in 24 heures sur un tapis roulant. L'origine des super-pouvoirs, une sous-production de creatine phosphokinase, l'ensemble de faire comprendre notre corps que ce state maintenance se fait en extrême c'est lors de la pause. Seven. Liam Hoekstra, celui qui pouvait déplacer des meubles, étranges. Né en 2005, Liam Hoekstra state porteur d'une mutation génétique extrêmement rare qui affecte sa réceptivité à la myostatin, protéine qui régule la croissance musculaire. Résultat, Liam avait, à un stage, une masse musculaire 40 plus importante que les autres enfants de son âge. Du coup, il pouvait déplacer des meubles, soulever des poids et faire des abdos tranquilles. 8. Brenda Allison, celle qui est aimantée. Dans la vie, il y a des super-pouvoirs plus cools que d'autres. Celui de l'anglaise Brenda Allison est parfaitement inutile, et même perileux. En effet, cette mère de famille quinquagénaire n'a pas particularité d'être aimantée. Autrement dit, n'importe quel objet métallique peut lui colorer la pendant au moins 45 minutes sans tomber. Ah oui, elle peut aussi atteindre la télé sans toucher la télécommande et régler un monteur juste en la portant. Oh mazette. Nine. Tim Cridland, celui qui n'avait jamais mal. Connu aux États-Unis sous le nom éloquent des Amara, la roi de la torture, Tim Cridland a une résistance beaucoup plus élevée que l'homme et l'adler. Il peut donc avoir des épées, c'est pour cela avec un aiguille, c'est faire rouler des par un 4x4 ou sa longueur sur deux fibres, le tout sans rencontre. On vous prévient, c'est pas jojo à regarder. 10. Natasha Dimkina, celle qui avait des rayons X. C'est après une opération de l'appendicite fourrée que cette petite trace a commencé à voir au travers des gens. Du jour au lendemain, elle pouvait ainsi clairement distinguer chez sa mère son sisor, ses reins, sa rate, son foie. Bref, tous les habits. D'abord sceptiques sur ce qui semblait être un gros boba les médecins sont obligés de constater que Natasha parvenait à détecter chez les gens des maladies invisibles et also knew.